வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் மூணாவது நோஸ். நம்ம கண் வரைஞ்சிட்டோம், காது வரைஞ்சி பழகிட்டோம், இப்போ நோஸ் வரையணும். ஆனால் நோஸ் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நோஸோட பொசிஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we go for the detail of the nose. ஓகே, இப்போ பாருங்கள். இப்போ சின்ன ரெக்டாங்கிள் அப்படி போடுறோம். இது சென்டர் divided into 3 equal parts. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார் ஹெட்டுக்கு. எப்பவுமே ஹெட் ஓவல் ஷேப்பு, ரைட்? இப்போ இந்த காதோட பொசிஷன், இப்போ ஐப்ரோ நம்ம கண்ணுக்கு என்ன செஞ்சோம், ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சோம். அதை 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வரைஞ்சோம். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ். இப்போ சென்டர் பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இது ஒரு ஐ, இது ஒரு ஐ. இந்த ஐயோட எட்ஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த எட்ஜில் இந்த எட்ஜ் வருவாங்க. சென்டர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஐ. இதை we have to divide it into 3. இது வரையணும். இதுதாங்க நோஸோட பொசிஷன். இப்போ நம்ம we go for the detail. ஏன்னா நீங்கள் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நோஸ் எங்கே இருக்குது, எப்படி வரையணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நோஸோட டீட்டெயில் போக முடியும். ஓகே, இங்கே பாருங்க. இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ரப் திஸ். இப்போ நோஸ் வரைய போகிறோம். ஓகே, இங்கே வரேன். இந்த கண்ணுக்கு 5 டிவிஷன் கொடுத்தவங்க. ஓகே, 1 2 3 4 5 டிவிஷன் கொடுத்தோம். இப்போ இந்த சென்டர் தான் நம்ம நல்லா பாருங்க, நம்ம கண்ணோட சென்டரில் இந்த இடத்துல கேப் இருக்கு. இதுதான் தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் தி வியூ. ஓகே, தென் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த ஹியர், ரைட்? அக்கார்டிங் டு யுவர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி நோஸ். எப்படி டிஸ்டன்ஸ் நோஸ் எப்படின்னா, ஐப்ரோவுக்கும் நோஸுக்கும் இடையில காது நம்ம டிசைன் பண்ணும்பொழுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக the nose position will come. Okay, now approximately I am doing here this type of height. Then here actually this line starting of the eye line, இந்த ஐ லைன் நேராக கோடு போடுங்க. it will come like this. இந்த இடத்துக்கு வரும். ஓகே, இப்போ பாருங்க. See, this is the end. Okay, now you understand. Then here you draw the one rectangle, small rectangle, and do 3 parts. The center, you have to draw the one circle like this. Then from here, draw this circle. No. Line, draw the line. Then here, draw lightly invisible line, then you draw like this. See, I do it here big size. Draw the circle, center line, and do like this. Okay. Then you slightly rub the portion. Now you draw this circle, then here one small line, here also small, hole, nose hole, then you draw like this. Nose coming, no? So it is easy, no? The same thing you do it here. See, this is circle, then here one portion, here one do like this, then here do like this. Right? Now you understand. After complete this, you take the pencil shade, then you can do the pencil shade like this. Automatically, the depth will come. Okay. Now, you see, the same nose,
I am going to do big size. See, first draw the circle, right? Then you draw center line and then do it off circle. Then cross line. Then draw like this. Okay. Then rub it lightly. And then draw full this one circle and this one. Here draw nose hole, then side nose turn like this. Then you put shade like this both sides. Then here highlight and then this. Then eye. Eye. Okay. Understand now? Now big size. You practice 5 or 6 times. You practice. Okay. Thank you.